Pag pinakita ng abnormalities na kaya kailin, taas ang muhok sa yan, abnormal. Ang bagay na taas ang muhok, kung taas sa yan. Amen. Oh God, hear us, Lord. Hear us. Do not allow the spirit of the world to compromise your salvation. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. See yourself saved in the kingdom of God. Yes. Bakit na ganon? Kasi may tolerance. Na ay mga pastor na nag-tolerate. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Galit nga ang Panginoon, ipakita ang matiis, mga kapatid. Hey, you busy people. Praise Where the are you Lord. now? Hallelujah. Please remain right in the sight of God. Amen. Always consult the Word of God. Always consult the Word of God. Yes, it's good to hear the opinion of men. We need speaker, but speaker must even be consistent to the Word of God. Kamay na lang ang panahon sa iglesia, kapatid. Amen. October 10, 2025, gipirmahan na ang kasagutan, mga kapatid, sa Israel. Are you aware of this matter? Amen. The President of America, amen, confirmed the covenant for the promise. Praise God, amen. Dili natandugon ang mosque. Amen. Praise God, sa Holy Temple. Pero tugutan ang Israel na magtukod sa ilang third temple. My God, my Lord, hallelujah. Hallelujah. This is a message of awakening. Amen. We are busy in our business. Praise the Lord. Hallelujah.